complete this complex number factor. Okay. So in your mathematics 12th standard state board, we have 12 units. And CBSE, actually, we don't have a complex number, your 12th standard second year syllabus, but it belongs to your first year syllabus, even though this is very, very important for your entrance examination. I hope those who are joining this meeting, those who are attending this class, 100% of the students, you are going to appear for your entrance examinations, at least anyone, right? So most of the students are focusing for JEE Main, I hope so, right? That's why you have joined this course. To score marks in your entrance examinations. Okay. So far, we are discussing various properties based on complex numbers, starting from your rectangular form. What is complex number and modulus of a complex numbers, argument of a complex numbers, conjugate of a complex numbers, what is a polar form, how to convert the complex number in polar form, right? Then last class we have discussed about the De Moivre's theorem and also how to find out all the values in complex number, nth roots of complex number. Today's class, I am going to do more in-text problems. So before that, in the last section of the last class, that is the last 15 minutes in your last week class, we have discussed about the nth roots of unity. This section, this subtopic is very important. Okay, do you follow this? I want everybody to say yes. I want to hear your voice, then I'll proceed. Yes, sir. Discuss the nth roots of unity. Nth roots of unity means we can take this as 1 comma. I'm just recalling what we discussed in the last week. 1 omega, omega square, and so on, omega power n minus 1. This is called the nth roots of unity, where the value of omega is cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. I have given the derivation in the last class. How this formed, how we construct this 1 omega square, omega power n minus 1, எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்றதை நான் detailed I explained in the last class. I just recall, I reviewing what we discussed in the last class. Then the sum of all the roots, 1 plus omega square plus omega power n minus 1, the value is equals to 0. And also omega power n is equal to 1. These are the important results, right? What? Right. Yes, the next one, anyone, what is the product of these nth roots of unity up to omega power n minus 1? What is the product of nth roots of unity? Right, very good. Minus 1 the whole power. Minus 1 the whole power. சொல்லுங்களேன். n minus 1. N minus 1 or n plus 1? N minus 1, right? So these are the some of the important values we have gathered from nth roots of unit. The next one is called cube roots of unit. This section is a very important section where we can solve more problems for your entrance examination. Definitely most of the times, last time லாம் பாத்தீங்கன்னா 12 question papers, அதாவது 12 shifts நடந்தது. April and Jan monthல totally 24 question papers for your JEE 2024. Out of this 24 question paper, we can find this cube roots of unity minimum 10. Minimum 10 questions out of this complex number, cube roots of unity, related with cube roots of unity. So now we have discussed 1 omega square are called as the cube roots of unity. The next one is 1 plus omega square equal to 0. Then omega is equal to what? Omega 2 is equal to what? இப்போ omega யாரோ சொல்றீங்க? நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன். You supposed to remember that value of omega. இதேதான் cos 2 pi இது cube root நால we have 3 plus I sin 2 pi divided by 3. So cos 2 pi by 3 plus I sin 2 by 3. The value of that is called minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. எத்தனை பேருக்கு இது ஞாபகம் இருக்கு? நான் சொன்ன important thing, you must remember this value ன்னு சொன்னேன். Omega would have always you supposed to remember. You should memorize that.
பண்ணிட்டீங்களா? உங்களதான் கேக்குறேன்பா. ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ ஒன்லி. மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் டெல் மீ. இதை வச்சு நான் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் போட போறேன் பாருங்க. இது எங்க உன்னுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டான். இதை வச்சு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு ஒரு கேள்வி, ஒரு கொஸ்டின். எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ ஒன்லி Sir. பீப்புள்ஸ். எஸ். Next, omega square is equal to, I can write this as cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3, which means that we'll get minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. This is all about the cube roots of unity. The third section, the last part of the last week class, which is nothing but the fourth roots of unity. Anyone from girls side, what is fourth roots of unity? What we call it as fourth roots of unity? 1 minus 1 Omega. I minus I, not omega. Please remember this. For fourth roots of unity, you can use the iota values. Here, your I power 4 equals to 1, your I square is equals to minus 1. So in the 4 details, sorry, 3 details, everybody should know all this. I tell you once again, you should memorize this. You should boycott all these things. இப்போ பாருங்க, இந்த கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டியை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம், எப்படி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம், அதாவது சிம்பிள் சொல்ல முடியாது, எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். பாருங்க, பார்க்கலாமா? So ஒரு illustration. This is illustration மட்டும் இல்ல. This is comes from I have taken this from your JEE main question paper. 2023ல நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து நான் இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன். If, see the question, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, listen carefully, in the equation x square minus root 2x plus 2 equal to 0, then what is the value of alpha power 14 plus beta power 14? Alpha power 14 plus beta power 14. சரிங்களா? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இத? Any idea from anyone? I hope உங்க ஸ்கூல்ல வந்து நிறைய நடத்திட்டு இருப்பாங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்லாம் சில ஸ்கூல்ல முடிச்சிட்டாங்க. ரைட்? அனிஷா, அர்ஷிதா, கோகுலகிருஷ்ணன், any idea from anyone? How can you solve this problem? This is not in your textbook. I told you this is from your JEE main question paper. That too the last year from question paper, the previous year question paper. How can I solve? First of all, you solve this. It is given that alpha and beta are the roots of the equation. This is a quadratic equation. We can solve this using the formula x is equal to minus b, which means that plus root 2 plus or minus square root of b square, root 2 square, which is equal to 2, yeah, which is equal to 2 minus 4 into 8. 2, 8 divided by 2 into a2. We can write this as root 2 plus or minus square root of minus 6 divided by 2. You can simplify this minus 6 every pola, plus or minus square root of minus 6. I can write this as square root of I root 6. I root 6. Now divided by 2. Root 6 every pola. Root 6 can be written at how can you write this? Root 2 into root 3. Correct? Very good. Very good. Root 2 into root 3 divided by 2. Root 2 is common. I can take this as root 2 as common. 1 plus I root 3 divided by 2. We'll get 1 plus or minus, sorry, 1 plus or minus I root 3 by 2. இல்லையா? அப்ப ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது. ஒன்னு வந்து x உடைய வேல்யூ. The first value I can take this as root 2 into 1 minus I root 3 by 2. And the second value I can take this as root 2 into 1 plus I root 3 by 2. இப்ப இங்க தான் ட்விஸ்டே இருக்குது. I want everybody to listen carefully this part, particularly this part. Here only the twist starts. இது எங்க பத்தமா இருக்குது? Let us see. 1 plus I root 3 by 2, 1 minus I root 3 by 2. எங்க பார்த்தோம் இத? அதுக்காக இந்த சம் உடனே போட்டேன். எங்க பார்த்தோம் இத? Omega square, omega. Very good. Omega square. What is omega value? Your omega value is equal to there in cube roots of unity. We have seen that minus 1, yeah, plus I root 3 divided by 2. Is it right? And omega square is equal to minus 1 minus I root 3 by 2. This is the values of omega and omega square in cube roots of unity. But inga pathina simple change ஆ இருக்கு.
minus 1 இல்ல plus 1 minus I root 3. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த வேல்யூவை I can write this as 1 minus I minus root 3 omega. plus very good minus omega. Similarly, I can write this as 1 plus I root 3 by 2 as minus omega square. Problem over. இப்ப பாருங்க எப்படி problem over பாரு x is equals to ஒரு value. I can take one of the value of x is root 2. 1 minus I root 3 by 2, that is called minus omega, comma root 2. 1 plus I root 3 by 2, that is called minus omega square. We can write this as minus root 2 omega minus root 2 omega square. It is given in the problem, in the exercise, the starting of the problem, alpha and beta are the roots of this equation, which means one of the root I can take this as alpha, Alpha, another root another I root can is take it as beta. beta. Your alpha is equals to minus root 2 omega and your beta is equals to minus root 2 omega square. The question is, what is the value of alpha power 14 equals to beta power 14? Your alpha is nothing but minus root 2 omega power 14 plus minus root 2 omega square 14. From this, omega is complex cube roots of unity. Omega cube roots of இந்த மாதிரி value இருந்தா omega cube roots of unity. உடனே என்ன சொன்னா 1 plus omega square equal to 0 ஒரு condition. The another condition is omega cube equals to 1. Now I can say minus root 2 power 14. Root 2 can be written as what? 2 power 1 by 2. 2 power 1 by 2 into 14, 2 power 7. Minus is there. So square power 14 is an even number. We'll get plus root 2 power 14. I can write this as 2 power 7. I can write this as 2 power 7. Omega power 14. Similarly, here is also 2 power 7. Omega power 28. I சொன்னேன் omega power n is equals to 1 if n is a multiple of 3. Here omega power 14. Omega power 14 எப்படி போடலாம்? I can write this as 2 power 7. Omega power 4. Very good. Omega power 12 into 2 போடுவோமா? Omega power 12 into omega square. Therefore, we can get omega square. 28 எப்படி போடுவோம்? Omega power 27, the least one. The maximum Omega number Omega. which is equals to 2 power 7 omega. We can write this as 2 power 7 into omega square plus omega. We can write this as 2 power 7. What is omega square plus omega? Bring this one that side. Minus Minus 1. Therefore, the answer is minus 2 power 7. What is the value of minus 2 power 7? 2 into 2 into 2 into 2. 128. Minus 120. Therefore, the answer is minus 120. My dear students, please listen once again. I'll explain it once again for you because of you, those who are not listen carefully from the beginning. Let us understand the question clearly. Here it is given that alpha and beta are the roots of the equation x square minus root. Very simple problem. இத போய் நிறைய பேர் ஸ்டக் அப் ஆயிடுவீங்க. It will take 20 seconds to solve this problem. எந்த ஷார்ட் ட்ரிக்கும் தேவை கிடையாது. ஷார்ட் ட்ரிக்கே the hint என்னன்னா இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் பண்றது. சோ இது வந்து சாதாரண ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிச்சிட்டு வரோம் ஆல்பா பீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. That is the formula for that minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. அதன்படி பண்ணும்போது x உடைய வேல்யூ எப்படி கிடைக்குதுன்னா we'll get root 2 into 1 minus I root 3 by 2, the another root 2 into 1 plus I root 3 by 2. On seeing this, இது எங்க பார்த்திருக்கோம் உடனே ஞாபகம் வருது cube roots of unity ல பார்த்திருக்கோம். ஒமேகா உடைய வேல்யூ உடனே ஞாபகப்படுத்தி பாரு. -1 minus root 3 by 2. பட் இங்க என்ன வந்திருக்கு 1 minus root 3 by 2. அதனுடைய நெகட்டிவ் அப்படியே வந்திருக்குது. அப்போ ஒமேகா இருக்கிற இடத்துல we can write this as minus omega. Similarly, -1 minus I root 3 by 2 ன்றது omega square. We have discussed, we have studied in the omega cube roots of unity. Here it is 1 plus I root 3, the negative of omega square, so that I am taking that as minus omega square. Now put x is equals to root 2 into minus omega and root 2 into minus omega square. We have the two values minus square root of omega and minus root 2 of omega square. Let us take one value is alpha because it is given in your problem. Alpha and beta are the roots of the equation. One of the root is alpha, the other root is beta. So what we have to find here, the question we have to find is alpha power 14 plus beta power 14. The alpha value is minus root 2 omega, beta value is minus root 2 omega square. So taking the power, we'll get root 2 power 14, we can take this as 2 power 7. Negative becomes plus because that the power is a even number. So both the sides, both the terms, we have 2 power 7.
omega power 14, omega power 28. Omega power 14 can be done as omega power 12 into omega power 12. Omega power 12 is 1. So we can put omega square. Omega power 28, we can write this as omega power 57 into omega. So omega power 57 is 1. So in both the terms, we have put power 7 is common. Take omega square plus omega. We know that if omega is the cube roots of unity, the two important conditions are 1 plus omega squared equals 0. Another condition is omega cube equals 1. So therefore, you substitute the value as -1 for omega plus omega square. Then the answer is -2 power 7. That is nothing but -128. Very simple. சில கேசஸ்ல என்ன தெரியுமா தம்பி கொடுப்பான், ஆல்பா பீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க, இங்க 14 கொடுத்துட்டான். இப்ப சில சமயத்துல அடுத்த வருஷம் நீங்க எழுத போறீங்கன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு ஆல்பா பவர் 24 2024, பீட்டா பவர் 2024. நீங்க வேணா ஒரு வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So we'll get, I'll give you the problem, x square plus x plus 1 equal to 0. X square plus x square plus x போடலாமா? Yes, x sir. square நீங்க வீட்ல ட்ரை பண்ண பாருங்க. We'll get x square plus x plus 1 equal to 0. If the alpha and beta are the roots, the same condition, find the value of alpha power 24 plus beta power 224. சரிங்களா? டைரக்டாவே அந்த வேல்யூஸ் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு. டைரக்டாவே will get -1 plus I root 3 by 2 and -1 plus I root 3 by 2 உங்களுக்கு டைரக்டாவே கிடைச்சிடும். Now டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போடலாம். This is your DIY problem. Do it yourself. Now we'll move on to the next problem from your textbook. Are you ready? So இதெல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க எழுதிதான், அதனால தான் I am taking more time. If it is from your textbook, no problem. Again, you can discuss with your class teachers, max teachers. Again, you can discuss with any tuition sir or any your relatives. These problems are specially focused. These are the highlighted problems. அதனால நீங்க மிஸ் பண்ண கூடாது. Kindly please take down. அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாம். We'll move on to the first textbook problems நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா நம்ம in-text problemsக்கு வருவோம். ரைட்டா? Now, if omega not equals to 1, if omega not equals to 1, சரிங்களா? நம்ம cube roots of unity பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அதுல சால்வ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா finding all the values. Cube roots of, find the, if omega not equals to 1, omega not equals to 1 is a cube root of unity, show that first question, 1 minus omega plus omega square plus 1 plus omega minus omega square is equals to 128. 128. 1 minus omega plus omega square, 1 plus omega minus omega square equals to 128. So this is the last exercise, 8th problem. And the second proof, we have to prove that 1 plus omega into 1 plus omega square. The next one, 1 plus omega power 4 into 1 plus omega power 8, and so on. 1 plus omega power 2 power 11, omega power 2 power 11, which is equals to 1. Right? So I want to listen everybody. Everybody please look at the board. சரியா? ரொம்ப ஈஸி. மேபி இதுக்கு 2 marks 3 marks தான் கொடுக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. ஒரே கண்டிஷனிங் என்ன சொல்லிட்டான்? ஒமேகா என்பது கியூப் ரூட் ஆஃப், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஒமேகா கியூப் வந்து 1. Another condition is 1 plus omega squared equal to 0. From this we can derive 1 plus omega is minus omega square. 1 plus omega square is equals to minus omega. Omega plus omega square is equals to -1. In the conditions la neenga naabam vechukeenga, it should be in your fingertips. Are you ready? Please come on. Sir, first point la whole power 6 varum sir. Right ma, sorry. Whole power 6. Thank you very much. So let us consider the left hand side. 1 minus omega plus omega square whole power 6. 1 plus omega minus omega square whole power 6. இங்க சின்ன ஒரு rearrangement என்னன்னா, I can write 1 plus omega square minus omega.
இங்க problem இல்ல. Second termல you can put as it is in the second term. We know that since it is a omega is a cube root of unity, 1 plus omega square is minus omega. Minus omega. Minus omega minus omega. Here you can say minus omega square minus omega square. Minus omega minus 2 omega power 6. Plus minus omega minus 2 omega square power 6. Minus 2 power 6, which is equals to 2 power 6 because it is an even power. Omega power 6 plus minus 2 power 6 omega power 6 2s are, which is equals to right, which is equals to omega power 12. So what is the value of omega power 6? Is it One, the sir. multiple of 3? One. Right? 1. Therefore 1. This is 1. One. But therefore we'll get 2 Omega power power 6 12 1 plus தான் 2 power 6. 2 power 6. Omega power 12 is also 1. Yeah? About 2 power 6 is nothing but 64. 64 plus 64, which is 128. 128. That is your right hand side. Simple பாருங்க. Second one பாருங்க. Second proof. Let us take your left hand side. That is 1 plus omega, 1 plus omega square. அடுத்தது என்ன இருக்குது? 1 plus omega power 4 இருக்கா? நல்லா கவனிக்கணும். 1 plus omega power 4 எப்படி பண்ணலாம்? How can I write omega power 4? Omega power 4, I can write omega power 3 into omega, which means omega power 3 is 1, 1 into omega. Simply I can write omega. In the same way, I can write omega power 8. நல்லா கவனிக்கணும் இங்க. You can write this as omega power 8 எப்படி போடலாம்? You can write omega power 8 as omega power 7 into omega power 6 square. Omega power 6 is equals to 1. Simply we can write omega square plus into dot 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 multiplication. இப்ப பாருங்க, இது omega 2 power 0. omega power 1 இருக்குல்ல, 2 power 0 1. இது 2 power 1. இங்க பாருங்க, இது 2 power 2. இது 2 power 3. இது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல எது வரைக்கும் வருது? 2 power 11 11. எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் வருது பார்க்கலாமா? பாருங்க, 12 terms sir. 12 terms இருக்கும். வெரி குட். அப்ப 12 termsனா இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் வரும்? இந்த மாதிரி பேர் 6 பேர்ஸ் வரும். லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 1 plus omega power 2 power 10 into 1 plus omega power 2 power 11. So up to 6 factors. இந்த மாதிரி 6 factors வரும். 1 plus omega into 1 plus omega square மாதிரி we have a 6 factors. 1 plus omega into 1 plus omega square. We have 6 factors. அதாவது 12 terms. About 12 terms now, how can you write this? 12 terms, 1 plus omega. 1 plus omega 1 the whole plus, power 6. 1 plus omega square the whole power 6. So therefore, I can write this as 1 plus omega whole power 6, 1 plus omega square whole power 6. What is 1 plus omega value? ஏற்கனவே தான் முன்னாடி போட்டு வச்சிட்டேன். Minus Minus omega. plus omega. Minus omega square. Very good. Minus omega square, which is equals to minus omega square power 6. Minus omega omega whole Minus power omega. 6. இங்க minus வந்து plus ஆயிடும் because the power is 6, omega power 12. Here the minus becomes plus omega power 6. Once again, omega 1. power 12 is 1 and omega power into 6 1. is also 1, which is equal 1. to the right hand side. How simple பாருங்க. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குல்ல? இதுல முரண்பாடே கிடையாது. அப்படியே போட்டு இருக்கிற ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அதுதான் ஒரு அதனால நீங்க ஒரே அவசியமே கிடையாது. இந்த டேட்டாஸ் இருந்தால் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் டேக் இட் டவுன். எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? Any doubts? Right. Sir, alpha power 24 plus beta power 24 answer minus 1 sir. Minus 1. எப்படி கிடைக்கும்? ஒரு ஒமேகா பவர் ஒன்னு வந்து ஒமேகா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கும். ஒமேகா பவர் 2024 இஸ் divisible by what? 6 கிடையாது. ஒமேகா பவர் 2024 is not divisible by 3. Sorry. 3 ஆல டிவைட் ஆகாது. எது டிவைட் ஆகும்? லாஸ்ட் லீஸ்ட் வேல்யூ ஒமேகா பவர் 2024 டிவைட் ஆகுமா? ஆகாது. ஒமேகா பவர் 2022 இஸ் டிவிசிபிள். அப்ப ஒமேகா பவர்
சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது சார். Okay, right. Sorry for the disturbance. Please come on again. சரியா? அப்ப therefore we have omega power. Can you hear my voice? Yes, sir. Right. Okay, ma. அப்ப therefore we'll get omega plus omega square is the answer. Omega plus omega square is nothing but what? Minus Minus 1. one. Therefore the answer is minus 1. Very good. Okay, we'll move on to the next problem. Now the next one from your textbook only. It's your first problem. Omega not equals to the cube root of unity. If omega is cube root of unity, show that. So the condition அப்படியே இருக்கட்டும். நான் ரப் பண்ணிட்டேன். நான் ரப் பண்ண கூட நினைச்சேன். Right. So let us, the condition will be there. Yeah. Prove that, show that, or show that. இங்க இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்கு மட்டும் ஒரு ஐடியாவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். A plus B omega plus C omega square divided by B plus C omega plus A omega square plus A plus B omega plus C omega square divided by C plus A omega plus B omega square equals to 1, equals to minus 1. சரியா? ரைட்டுங்களா? இப்போ என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க நல்லா பாருங்க, ஒரு ஐடியாவை நான் இங்க செய்ய போறேன். என்ன ஐடியா அப்படின்றத பாருங்க. இந்த இடத்துல A plus B omega plus C omega square இருக்கு. இந்த denominator first factor, let us look at the first factor. So let us consider, you have to prove that this is a minus 1. Let us take this here left hand side. A plus B omega plus C omega square. நான் என்ன பண்ணணும், இங்க B plus C omega plus A omega square இருக்கு. அதே போல நியூமரேட்டர்லயே கொண்டு வர்றோம். அதுக்கு என்ன செய்ய போற ஐடியானா, ஒமேகா ஸ்கொயர்ல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். இப்போ இது ஒமேகா ஸ்கொயர்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. This becomes A omega square. This becomes B omega cube. ஏன்னா ஒமேகா கியூப் உடைய வேல்யூ 1. அது B ஆ மாறிடும். This becomes C omega power 4. Omega power 4 omega. அது அப்படியே கீழே வந்துருமா? அப்போ ஒரு ஃபேக்டர்ல மல்டிப்ளை பண்ணா எல்லாத்துலயும் ஒமேகா ஸ்கொயர். எல்லா ஃபேக்டர்லயும் I am just multiplying and dividing by omega square. How it becomes? Left hand side becomes omega square into A plus B omega plus C omega square divided by B plus C omega plus A omega square into omega square. Next one, plus A plus omega square into A plus B omega plus C omega square divided by omega square into C plus A omega plus B omega square. Now, first of all, இங்க numeratorல multiply பண்ணுங்க. We'll get A into omega square plus B into omega cube. Omega cube value is 1 because omega is a cube of unity. Omega power 4, you can write this as C omega divided by, அதே பாருங்க, A omega square. Rearranging in order, we'll get plus B.
into omega square. Sir. The same way. இப்போ இங்க என்ன பண்ணோம்? omega square சொல்லுமா. Sure. செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல ஒமேகா வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணாதானே சார் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் சேமா வரும். அங்கேயும் ஒமேகா ஸ்கொயர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா எப்படி சார் ஈக்குவல் ஆகும்? இதுமா இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் சொல்றீங்களா? இல்ல சார் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் போட்டிருக்கீங்களா சார் பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு a பிளஸ் b ஒமேகா பிளஸ் c ஒமேகா ஸ்கொயர். கரெக்ட் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்போ நல்ல ஐடியா கேளுங்க. நான் ஏன் எல்லாத்துக்கும் ஒமேகா ஸ்கொயர் நீங்க மறக்க மாட்டீங்க. நீ சொன்ன ஐடியா கரெக்ட் தான். நான் ஒமேகா ஸ்கொயர்ன்றது எல்லா இடத்துலயும் எடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல எடுத்துருக்கேன், இந்த ஃபேக்டர்ல. இங்க என்ன செய்ய போறேன்னா மேல மல்டிப்ளை பண்ண மாட்டேன், கீழே மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்ப இட் பிகம்ஸ் வாட்? c into omega square, c omega square plus omega square into omega cube. We can put a b omega square which is equals to b omega. புரியுதுங்களா? சோ ஈஸிலி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக என் மைண்ட் செட் பண்ணிட்டேன். இதுல ஒரு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகானா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன். ரெண்டுத்துக்குமே ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்து கீழே பண்ணிக்க, அவ்வளவுதான் ஐடியா. இங்க நியூமரேட்டர்ல பண்ண, இங்க டினாமினேட்டர்ல இது நியூமரேட்டர் அப்படியே வச்சுக்கோ. a plus b omega plus c omega square. புரியுதாமா? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஸ்ரீ சார். ஸ்ரீ. நீங்க போடுறது தப்பு கிடையாது, பட் ஈஸி மெத்தட தான். சொல்லுமா சார். இப்போ வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர் காமனா வெளிய எடுக்கிறதுக்கு நியூமரேட்டர்ல இருந்து ஒமேகாவை காமனா வெளிய எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே அந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆயிரும்ல சார். சோ ஒமேகா பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எங்கம்மா எடுக்க முடியும் காமனா? எப்படி எடுப்ப நீ? இது b by omega ஆயிடும்ல சார். இல்ல சார், நம்ம நியூமரேட்டர்ல இருந்து மட்டும் ஒமேகாவை காமனா வெளிய எடுத்தோம்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் சேமா தானே சார் இருக்கும். எப்படி எப்படிமா காமனா எடுக்க முடியும் ஒமேகாவை? இங்க இருந்து எங்க காமன்? ஏல ஒமேகா இல்லையே. ஏல ஒமேகா இருக்கா? இஸ் தேர் இஸ் ஒமேகா பிரசன்ட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்? வெறும் ஏ தான இருக்கு. இதுதான் ஐடியா. a into omega cube னு போடலாம்ல சார்? ஏதமா a தான சார் இருக்கு. அது வந்து a into omega cube அது போட்டு சரி அது a into omega cube போட்டீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் சார்? நீங்களே சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் omega காமனா எடுக்கலாம் சார். ஒமேகா காமனா எடுக்கிறீங்க. ஒமேகா காமனா எடுத்தா என்ன வரும் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. a into omega square plus b plus c omega வந்துரும் சார். plus b into c omega. ரைட், ஓகே. அப்படி போடலாம். ஒமேகா கியூப் எடுத்து போடுங்க. ஒமேகா கியூபை மல்டிப்ளை அது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் a. இது நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ப்பா, தப்பு இல்ல. எப்படி வேணா போடலாம். நீங்க ஸ்ரீ சொன்ன மாதிரியும் மெத்தடும் இதுதான். நான் ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக இப்படி பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் இல்லை. யூ கேன் யூஸ் எனி மெத்தட். a into omega கியூப்னு போட்டு கூட நீங்க பண்ணலாம். ஒமேகா காமன் எடுத்துடலாம். ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்போ கூட நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒமேகா ஸ்கொயரை தான் காமன் எடுக்க முடியும். சரி, ஒமேகா காமன் எடுப்பீங்களா? a omega ஸ்கொயர் ரைட் ஒமேகா. yes it is 1. தப்பு இல்ல. அப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் என்னன்னா ப்ளீஸ் other students please listen here. What's your name தம்பி? ஹேமந்த் சார். உங்க பேர் ஹேமந்த். ஹேமந்த் என்ன கேக்குறாருன்னா இந்த ஏவை ஒமேகா கியூப் போட்டா 1 தானே, 1க்கு பதிலா ஒமேகா கியூப் போடலாம். b ஒமேகா plus c ஒமேகா ஸ்கொயர். சிமிலர்லி b வந்து என்ன சொல்றாங்க? b அப்படியே வச்சு எடுக்க வேண்டாம். b plus c ஒமேகா plus a ஒமேகா ஸ்கொயர் பிளஸ் அதே போல இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு? a ஒமேகா கியூப் இல்லையா? a ஒமேகா கியூப் எடுக்கிறோம் பிளஸ் b ஒமேகா பிளஸ் கீழே எடுத்துக்கலாம். so you can take this as a plus b ஒமேகா. நியூமரேட்டர்ல எடுக்க முடியாதீங்க, டினாமினேட்டர்ல எடுக்கணும். டினாமினேட்டர்ல c ஒமேகா கியூப் பிளஸ் a ஒமேகா பிளஸ் b ஒமேகா ஸ்கொயர். நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல இப்போ எல்லாத்துலயும் ஒமேகா காமன் எடுத்தா we'll get a omega square plus b plus c omega divided by b plus c omega plus a omega square. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அடிச்சிடலாம்னு சொல்றாரு. கரெக்டா தம்பி ஹேமந்த்? நீங்க சொன்ன வந்து இதுதானே? அப்போ இங்க வந்து அங்க டினாமினேட்டர்ல எடுக்க முடியாது, நியூமரேட்டர்ல எடுக்க முடியாது, டினாமினேட்டர்ல தான் எடுக்க முடியும். இப்போ a plus b omega plus c omega square. Here we can take omega square common எடுக்கலாம்ல. எங்கமா சார்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல ஒமேகா ஸ்கொயர் காமனா எடுத்து a ஒமேகா ரைட் இல்ல நான் அதுதான் ஒமேகா கியூப் எடுத்தனால எடுங்க, தப்பு இல்லையே, எடுக்கலாமே. பிளஸ் இப்போ ஒமேகா ஸ்கொயரை காமனா எடுக்கிறீங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும்? இந்த இடத்துல we can write a omega cube into c omega square plus a omega. You can take omega square common. இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடும். Here we have omega plus omega square. The value of omega plus omega square is -1. எந்த மெத்தட்ல போடலாம் பாருங்க. அதுதான் சொன்னேன் ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்த காரணம் அதுமா. கான்செப்ட் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த மெத்தட்ல எது குயிக்கா உன்னால முடியுமோ போட்டுக்க.
இப்படியும் போட்டுக்கலாம். இப்ப பாருங்க இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுமா, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுமா. அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have 1 by omega square plus omega square. இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா omega square cross multiply 1 plus omega power 4. 1 plus omega power 4 என்ன போடலாம், இல்ல cross multiply பண்ணீங்கன்னா இங்க 1 by omega 1 plus square omega. கிடைக்கும். Omega plus which is equals to 1 plus omega divided by omega square. 1 plus omega is minus omega square divided by omega square minus 1. எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வந்து -1 ப்ரூவ் பண்ணும். இது ஈஸியா இருந்தா இதை போட்டுக்க. தம்பி சொன்னது ஏ மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது. ஸோ இந்த மெத்தட்ல ஏன்னா நான் ஒரு ஐடியா என்னன்னா ஒமேகா ஸ்கொயரால 2 ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளைங் அண்ட் டிவைடிங் ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒமேகா கியூப்னு போட்டு எடுத்தாலும் வெரி இன்டெலிஜென்ட் தான், அதுவும் தப்பு சொல்ல முடியும். எனி மெத்தட் வாட் எவர் யூ லைக் யூ கேன் டூ இட், பட் த ஆன்சர் யூ கேன் கெட் த சொல்யூஷன். அடுத்து பாருங்க, ப்ளீஸ் கம் ஆன் குயிக். The next problem. So now we will do some problems in your textbook. Find all the values problem. சரிங்களா, finding all the values and De Moivre's theorem use பண்ணி போடுற problem. So here it is. Solve the equation. Solve the equation. Solve the equation. Z power 3. Solve the equation. Z power 3. Solve the equation. Z power 3 plus 27. It's your textbook problem. Solve the equation. Z power 3 plus 27 equal to 0. கரெக்ட்டுங்களா? இதை சால்வ் பண்ணணும். இப்போ எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கு, எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கு, எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கு Z? Z is a complex number னு தெரியும். அதனால தான் Z சொல்றோம். எத்தனை மாறும்? 3 இருக்கும். பவர் 3. அப்போ therefore Z power 3 equals to -27 போடலாம். இந்த -27 எப்படி போட போறோம்னா -27 into 1. You can write Z is equals to இந்த 3 அந்த சைடு போடும்போது it's a cube root இல்லையா, பவர் 1/3 ஆ மாறிடும். equal to -27 1/3 1 power 1/3. So இங்க -27 whole power 1/3 I can write this as -3 because -27 -3 power 3 போடலாம். 3 cancel ஆயிடும் -3. இந்த 1 power 1/3 இருக்குறியா, அதுதான் cube roots of. உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியே காமிச்சிட்டேன். cube roots of unity ன்னு சொல்லும்போது என்னென்னலாம் கிடைச்சது எனக்கு? 3 ரூட் மைண்ட்ல இருக்கணும்னு சொன்னேன். என்னென்ன cube roots of unity? What are the cube roots of unity? 1 omega square. இப்போ இத மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, we'll get -3 omega -3 omega square. நீங்க வேற எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, இதுதான் வேல்யூ. எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒமேகாவுடைய வேல்யூ வந்து -1/2 plus I√3/2. ஒமேகா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ வந்து -1/2 -I√3/2. அதுதான் ஆன்சர். அதனால இந்த ஒமேகான்னு போட்டுட்டாலே போதும். சரிங்களா? அப்ப என்ன அண்டர்ஸ்டுட்? ஒமேகா என்பது நீங்க வேணா ஒரு வார்த்தை போட்டுக்கோ, ஒமேகா இஸ் a complex cube root of unity. இதை வேணா நீங்க சொல்லிடலாம். இதை கூட எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, அவ்வளவுதான். you get 2 marks for this. பாருங்க, இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் இப்ப நியூ சிலபஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எங்க தெரியுமா கேட்கப்பட்டது? ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 2005 2006 வரைக்கும் டிஎன்பிசின்னு வச்சுருந்தாங்க, தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். அதுல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் இது. அதுதான் இப்ப டெக்ஸ்ட் புக்ல உங்களுக்கு இடம்பெற்றிருக்கு. அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப பாருங்க எப்படி உங்களுக்கு வந்து மாத்தி வச்சிருக்கிறாங்க உங்களுடைய சிலபஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி. நீங்க எல்லாம் யூ ஹேவ் டு ட்ரெயின் ஃபார் யுவர் எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் போறதுக்கு ட்ரைனிங்ல இருக்கணும்ன்றது அர்த்தம். அதனால அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எங்க ஏற்கனவே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்து இது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் இட் இஸ் பிளேஸ். இப்போ வந்து இதுல பிளேஸ் ஆயிருக்குது, இட்ஸ் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். அடுத்த அதுவும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டது தான், டிஎன்பிசின்னு சொன்னா இல்லையா. உங்களுடைய ஃபாதர் பேரண்ட்ஸ் கூட அங்க படிச்சிருக்கலாம். அதுல நான் அப்படிதான் என்ட்ரன்ஸ் எழுதி தான் வந்தேன். ஸோ அதனால அப்பப்பட்ட கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு இதை டெக்ஸ்ட் புக்ல போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா?
அடுத்த sum போடலாமா? Are you ready for the next problem? Right. Yes, sir. Omega is a cube root of unity where omega is not equals to 1. Omega not equals to 1 is a cube root of unity. Omega not equals to 1 is a cube root of unity. Is a cube root of unity. Show that its roots of the equation. Show that its roots of the equation. X minus 1 the whole cube plus 8 equals to 0. Z minus 1 the whole cube plus 8 equal to 0. Or minus 1 minus 2 omega. 1 minus 2 omega. 1 minus 2 omega square. Okay. Minus 1 minus 2 omega. 1 minus 2 omega square. We have to prove the இங்க எத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துட்டா ஆல்ரெடி 3 சொல்யூஷன்ஸ் இந்த இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். So here it is clearly நமக்கு தெரியுது 3 ரூட்ஸ் தான். ஏன்னா z minus 1 the whole cube இந்த 8 அப்படிங்க போனா -8. லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டீங்கன்னா அதே ரிப்பீட்டேஷன் தான். z minus 1 the whole cube equals to, you can write this as -8 into 1. Z minus 1 power is equals to -8 power 1 by 3 into 1 power 1 by 3. -8 power 1 by 3 எப்படி போலாம்? -8 you can write this as -2 power 3. 2 power 3 cancel, we can get -2 into 1 power 1 by 3. 1 power 1 by 3 is a cube roots of unity. Cube roots of unity na will get 1 omega square or the roots. Omega square or the roots. So therefore I can say -2 is the first root. -2 omega. போன வாட்டி போட்டோம் அதே கேஸ் தான். இங்க எனக்கு z வேல்யூ தான் கிடைக்கும். இங்க இருக்குது z minus 1. Bring this -1 that side. -2 plus 1 -2 omega plus 1 -2 omega square plus 1. Now -2 plus 1 we can put -1. 1 minus 2 omega. 1 minus 2 omega square. வந்துருச்சா? Hence proved. You'll get 2 marks or 3 marks for this. பாருங்க அதே ஆன்சர் தான் இங்க வந்துருக்கு. எவ்வளவு சிம்பிள் பாத்தீங்களா? இது क्वेश्चन வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர், அதாவது 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன். அப்பதான் இருந்துச்சு. உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாரு, டிஎன்பிசின்னு எங்க சார் சொல்றாரு அப்படின்னா இதுதான் மெடிக்கலுக்கும் என்ஜினியரிங்க்குமான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். ரெண்டுத்துக்குமே உண்டு, மெடிக்கலுக்கும் உண்டு, என்ஜினியரிங்கும் உண்டு. இந்த எக்ஸாம்ல கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தாதான் நீங்க எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லயும் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லயும் இதுதான். அப்போ கேட்ட கேள்விகள் தான் இப்போ இதுல வந்து புக்ல வந்துருக்கு. பாத்தீங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். We'll move on to the next problem. இப்போ இது வந்து 2 மார்க்ஸ்ல கேட்டுட்டாங்க, அதனால இது ஒரு தப்பு கிடையாது. இது ஒரு 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டுட்டான், என்ன பண்ணுவீங்க? ஏமந்த் சொல்லுப்பா, என்ன பண்ணலாமா? வாட் இஸ் த ஐடியா? என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்கணும். எப்படி ஒமேகா கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி போட்டீங்க, இந்த 1 என்ன மாத்தணும்? -2 into 1 வந்து எப்படி மாத்துவேன்? cos pi plus I sin pi. 1 தான கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 1 cos pi -1 அது அப்ப cos இல்ல cos 0 plus I sin 0 whole power 1/3. அப்புறம் அந்த வர்க்கிங் ரூல் கொடுத்தல add 2k pi to the argument. அதுக்கு அப்புறம் apply de Moivre's theorem k equal to 0. அந்த கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டு கொண்டு வரணும். அப்ப எனக்கு தெரியும் இது 1 omega ஸ்கொயர். அவ்வளவுதான். அந்த ஸ்டெப் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிடணும். நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக்ல போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டியை அது உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிடணும். இது 2 மார்க்ஸ் தான். திஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப் பிகாஸ் இட் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் யுவர் क्वेश्चन. ஒமேகா இஸ் a கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி. அப்ப கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி இதுதான். 1 power 1/3 னா அதுதான் கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி. அதனுடைய ரூட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் 1 omega ஸ்கொயர். இதே 5 மார்க்ல கேட்டா அப்படி போடணும். இந்த மெத்தட், இந்த டெக்னிக்ஸ் தான் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இதனால இந்த டெக்னிக்ஸ், இந்த ஐடியாஸ் தான் உன்னை வந்து சென்டம் எடுக்க தோணும். புரியுதுங்களா? 2 மார்க்ஸ்ல கேட்கிற क्वेश्चन வந்து 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டானா அப்படிதான் பண்ணணும். 5 மார்க்ஸ்ல கேட்கறது 2 மார்க்ஸ்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரிலாம் ஐடியா மெத்தடாலஜியை மாத்திட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுமா. 2 into -1 the whole power 1/3 ன்னு எழுதுனா -1 ஓட இது வந்து cos pi by 2 plus I sin pi by 2ன்றத போட்டு நம்ம பண்ணலாம்ல சார்? அது 5 மார்க்ஸ். கொஞ்சம் எதுமா -2 புரியல எனக்கு. is equal to a vector 2 into பண்ணலாம் பாரு.
Z minus 1 is equals to இப்படி இருக்கு இல்லையா 2 into minus 1 போட்டு பண்ணலாமா சார்? தாராளமா பண்ணுங்க. பண்ணலாமே, ஏன் 1/3 போட்டா அப்புறமும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, கடைசியில அத ரிவர்ஸ்ல போட்டுருவோம். 1 plus I root, நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. 1/2 I root 3 அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எப்படி தெரியுமா வரும்? 2 into will get in a minus 1 ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரீங்க இல்லையா? Z equals to 1, Z equals to 2, sorry, K equals to 1, K equals to 2 போட்டு வருவீங்க. அப்போ அதுல வந்து மாறும். இப்ப நீங்க 1 எடுத்துன்னு வச்சீங்களேன், ஈஸியா ஒரு வேல்யூவும், தம்பி யாரு பேசுறது, -1 எடுக்காம -2 எடுத்துன்னு போட்டீங்க வச்சுக்கோமா, நீங்க எடுக்கிறது வந்து அப்படியே நேரா வந்துடும். 1 -1 plus I root 3/2 அத ஒமேகான்னு எடுப்பேன். -1 minus I root 3/2 ஒமேகா ஸ்கொயர். ஈஸி. அப்ப ஈஸியா போட்டுடலாம். இதுனா மறுபடியும் நான் அந்த ஆல்பா பீட்டா போட்டேன், ஆல்பா பவர் 14 பீட்டா பவர் 14 ரிவர்ஸ்ல கொண்டு வரணும். மைனஸ் ஒமேகா மைனஸ் இது எப்படி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். find the value of summation. Find the value of summation k is equals to 1 to 8. K is equals to 1 to 8 cos 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. I sin 2k pi by 9. Okay. Find the value of this thing. It is given. Find the value of summation k is equals to 1 to infinity cos 2k pi by 9 plus I sin 2k pi by 9. What is the meaning of that? பாருங்க, k equals to 1 to 8 இருக்கு இல்லையா? இதை நீங்க போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம்? k க்கு பதிலா 1 போடுவேன். You'll get cos 2 pi by 9 plus I sin 2 pi by 9. அதுக்கு அடுத்து போடுவேன் cos 4 pi by 9. 2 போட்டீங்கன்னா plus I sin 4 pi by 9. It will continuously last வந்து பாத்தீங்கன்னா 8. 8 2s are 16. Cos 16 pi by n plus I sin 16 pi by n. இப்போ இதே பாருங்க, nth roots of unityல பார்க்கும்போது என்ன வந்துச்சுன்னா cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. cos 4 pi by n plus I sin 4 pi by n இருக்கும். இங்க 9 வந்திருக்குது, கீழே n வந்துச்சுன்னு சொன்னா nth roots of unity. ஐடியாவை பாருங்க எப்படின்ட்டு. கீழே 3 வந்தா cube roots of unity. Very good. Omega is the 9th roots of unity. Omega is the 9th roots of unity. அப்ப 9th roots of unity னா எப்படி ஒமேகா கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டினா 1 plus omega plus omega square equal to 0. nth roots of unityனா 1 plus omega plus omega square omega power n minus 1 equal to 0. Omega is a ninth roots of unityனா எனக்கு என்ன கண்டிஷன்? omega power 8 plus omega plus omega power 8 equal to 0 இருக்கும். இங்க எனக்கு இந்த வேல்யூ என்ன தெரியுமா? இதெல்லாம் இது எதனுடைய வேல்யூ? ஒமேகா. இதுனா ஒமேகா ஸ்கொயர். இது எதனுடைய வேல்யூ? ஒமேகா பவர் 8. இதனுடைய வேல்யூ தான் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இது ஈக்குவல்ஸ் டு என்ன வரும்னா I want only this value alone. Omega equal to minus plus 1. omega square. Very good. Is equals to -1. Therefore the answer is -1. Simple concept. nth roots of unity na divisible by n இருக்கும். இங்க 9 9 9 வருது. எப்ப எத்தனை வரைக்கும் வருது? 8 வரைக்கும் வருது. அப்ப இது வந்து என்னன்னா 9th roots of unity. Omega is the 9th roots of unity na then 1 plus omega up to omega power 8 is equals to 0. இங்க எனக்கு இருக்கிற கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூனா ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் அப் டு ஒமேகா பவர் 8. இந்த ஒன் அந்த சைட் போனா -1. therefore that is the answer. இதெல்லாம் 1 மார்க்ல கூட கேட்கலாம் क्वेश्चन, மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चनல கூட கேட்கலாம். அடுத்து சார் டி மோவர்ஸ் தியரம் ப்ராப்ளம்ஸ் போலாம். show that நான் டி மோவர்ஸ் தியரத்தை பத்தி உங்களுக்கு போட்டலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் டி மோவர்ஸ் தியரத்துல. yes sir. சரி, ஓகே, ரைட். சில இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போட்டோம்னா பாருங்க. show that √3/2 plus I/2 whole power 5 plus √3/2 minus I/2 whole power 5 is equals to -√3. √3 plus I/2 whole power 5 plus √3/2 whole power -5 equal to -√3. சரிங்களா? இந்த சம் போடலாம்னு நினைக்கிறேன். தயவு செய்து கவனிங்க. நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் திஸ் வேல்யூ. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா you have to write this
in polar form. De Moivre's theorem. So you can write root 3 by 2 plus I by 2, அதாவது I into 1 by 2 equals to. இப்போ இது எப்படி போடலாம் polar form? Very good. R into cos theta plus I sin theta. Your R is equals to square root of root 3 by 2 the whole square, 3 by 4. 1 by 2 the whole square, 1 by 4. About 4 by 4, which is equals to square root of 1 is 1. Next, you have to find out, first of all, alpha. Alpha is nothing but tan inverse of modulus of y by x. Whatever the symbol is given, no problem. You have to take only the positive. Here, your x, y value is imaginary part is 1 by 2. Tan inverse of 1 by 2 divided by root 3 by 2. 2, 2 cancel, which is equals to tan inverse of 1 by root 3. Tan inverse of 1 by root 3. Which is equals to 5 by 6. 30 degree. So we want to find out the principal argument. For principal argument, you have to look at the values of imaginary and real. Here both are positive. Both are positive. Both are positive. Therefore, it lies in first quadrant. First quadrant equal to alpha. But theta is equal to what is the Alpha equal to 5 by 6. Very good. Alpha, which is equals to 5 by 6. Therefore, I can take root 3 by 2 plus I root 1 by 2 is equals to R value is 1 into cos pi by 6 plus I sin pi by 6. So we want to find out whole power 5. Root 3 by 2 plus I into 1 by 2 power 5 into cos pi by 6. 1 power anything is 1 plus I sin pi by 6 whole power 1. Sorry, whole power 5. 5, sir. Yeah. 5, which is equals to, you can write this as cos 5 pi by 6 plus I sin pi by 6. Cos 5 pi by 6 using the De Moivre's theorem. Apply De Moivre's theorem. Applying De Moivre's theorem. இப்போ நீ என்ன பண்ண once இத கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு வச்சீங்க அதனுடைய கான்ஜுகேட் தான் அடுத்த டேர்ம். The next term is conjugate to this one. Minus similarly cos 5 by 6 minus I sin pi by 6. Very good. Cos pi by 6 plus I sin pi by 6. Now what we are going to do is ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனும். minus I sin pi by 6. minus, sorry, minus. Thank you. அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனும். root 3 by 2 plus I into 1 by 2 whole power 5 plus root 3 by 2 minus I by 2 whole power 5. Both sin and sin cancel. We have 2 cos 5 by 6. How can you write 5 pi by 6? 2 cos 5 pi by 6 minus 5 minus 5 by 6. 2 cos pi minus pi by 6. Cos 180 minus theta. minus Minus cos cos theta. minus theta. Minus 2 cos pi by 6. It is equal to minus 2 minus 2 into root 3 by 2, sir. 2 cancel. Therefore, the Minus root 3. root 3. that is here minus side. புரியுதுங்களா? Please take note. So இது வந்து முழுக்க polar form ஐயும் De Moivre's theorem அடிப்படையா கொண்டு. And one more information I want to tell you, please. This week, this Sunday or Saturday, I don't know, we'll be having a test from this chapter, complex numbers, the whole full syllabus. Okay, the whole chapter. Only MCQ questions will be allowed because இது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கிறதால இது OMR ஷீட்ல கொடுக்குறாங்களா, கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. But this time we are going to conduct the examination, that cycle test or unit test or any test. And the test வந்து from this syllabus, complex number. அதனால ப்ளீஸ் அது கொஞ்சம் இது பண்ணீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க. லெட் அஸ் டூ த டெஸ்ட். ஒவ்வொரு டெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெஸ்ட் மேக்ஸ் யூ பெஸ்ட். சரிங்களா? This will give you a more experience to practice for your any examination. அதனால டெஸ்ட்டை வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் கைண்ட்லி அதை நீங்க ஏதோ தெரியல அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதனால முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், you can easily prepare that. One of the easiest complex numbers. Sir, சொல்லுமா. சார் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆல்பா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம போலார் ஃபார்ம்லயே நமக்கு தெரியும்ல சார், இது ரியல் பார்ட்டுக்கு காஸும் இது இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு சைன்னு. சோ அப்படி போடலாம், தப்பே கிடையாது. அப்ப நீங்க உங்களுக்கு டைரக்டாவே நீங்க தீட்டாவே தேவையில்லை. நீங்க வந்து ஒரே ஷேப்ல போட்டுலாம். R into cos theta plus R வந்து 1
theta வந்து 5/6 ன்னு எடுத்து போட்டே இருக்கலாம். இந்த ஸ்டெப் புரியுதுங்களா? Yes, sir. Right. Next. Next problem. Find the value of 1 plus 1 plus 1 plus find the value of 1 plus sin pi by 10 plus I cos pi by 10. Cos pi by 10 plus I cos pi by 10 divided by 1 plus sin pi by 10 minus I cos pi by 10 cos pi by 10 whole power 10. Okay? போர்டு தெரியுதாமா? ரைட். இது எப்படி போடலாம்? ஹேமந்த், ஸ்ரீ, அனிஷா, அர்ஷிதா யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க அவங்களாம் ஐடியா கொடுக்கலாம் பாருங்க. சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். இது வந்து ஒரு 3 மார்க்ஸ். அதுக்கு மேல கொடுத்தாலும் அது ரொம்ப ஷாக்கான ஒரு இதுதான். வெரி குட், வெரி குட். நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ டேக் திஸ் அஸ் z. அப்ப என்ன ஆகும்னா z is equal to sin pi by 10 plus I cos pi by 10. Yeah? Let us consider this as z is equal to sin pi by 10 plus I cos pi by 10. அப்போ 1 by z அப்படின்னு சொல்றது வந்து இதனுடைய கான்ஜுகேட். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா இத sin pi by 10 minus I cos pi by 10. இல்ல? அப்ப இத எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 1 plus the value of is z. 1 plus the value of this is 1 by z whole power 10. Taking LCM, we'll get 1 plus z divided by z into 1 z plus 1 divided by z power 10. Z plus 1 is cancelled. So taking reciprocal, we'll have only z power 10. Ana z என்றது என்ன எடுத்தீங்க? Which is equals to sin pi by 10 plus I cos pi by 10 whole power 10. But when we want to apply the De Moivre's theorem, the condition is in the real part you should have in a cos. This should be in sin. அப்புறம் ஒரு ஐடியா சொல்லி கொடுத்தா நீ போடும்போது அப்படி இருக்கும்போது இந்த காஸ்ல take I outside. cos pi by 2 minus pi by 10. ஏன்னா cos 90 minus theta sin theta மாறி. அதே போல I sin 90 minus theta pi by 2 minus pi by 10 whole power 10 which is equals to cos 90 minus theta இல்லையா? இந்த சப்ராக்ட் LCM எடுக்கலாமா? 10 is the LCM. 2 வந்து 10 ல 5 times போகும். 5 pi minus pi which is equals to 4 pi plus I sin அதே ஆர்குமெண்ட் தான் இங்கேயும் வரும். 4 pi by 10 whole power 10. Now you apply De Moivre's theorem. இந்த 10 முன்னாடி வந்தா 10 cancel ஆயிடுமா? Simply we have cos 4 pi plus I sin 4 pi. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் இந்த கண்டிஷனை சொல்லிட்ட ஐடியாவை. சைன்ல பைன்னு வந்தா அதோட வேல்யூ 0. முதல்ல அதை வச்சு தான் -1 I -1. cos 4 pi னா இட்ஸ் a even pi. Whenever cos pi போது வேல்யூ இருக்கு. ஒண்ணா இருக்கும் இல்ல -1. If it is a even pi, the value is 1. If it is odd pi, suppose cos 9 pi இருக்குன்னு வெச்சீங்க, the value is -1. Here it is a even pi, therefore the answer is 1. Hence the answer becomes 1. Please take note. இதோட சிம்பிளா போட முடியாது. இத வந்து 1 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம், 2 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம், 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். ஆனா 5 மார்க்ஸ்ல கேட்க வாய்ப்பே கிடையாது. கேட்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? இதே மாதிரி டைப்ப என்ட்ரன்ஸ்லயே கேட்டிருக்காமா? இதே கான்செப்ட் தான். கொஞ்சம் மாத்தி கேட்டிருப்பா. அவ்வளவுதான் விஷயம். புரியுதுங்களா? இந்த ஐடியா உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த ப்ராப்ளம் போடு. அடுத்த சம். நெக்ஸ்ட் சம். நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் a 5 மார்க் क्वेश्चन. முன்னாடிலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस. ஆனா இப்பலாம் இத கேக்குறது இல்ல. அவ்வளவா கேக்குறது இல்ல. நியூ சிலபஸ்ல they are not asking regularly this question. Anyway, you have to know this how to solve. Very simple one. If 2 cos alpha is equals to x,
plus 1 by x. If 2 cos alpha is equals to x plus 1 by x. 2 cos beta is equals to y plus 1 by y. Show that the first one is x by y plus y by x is equals to 2 times of cos alpha minus beta. The second one is xy minus 1 by xy is equals to 2i into sine of alpha plus beta. Sine of alpha minus beta, not plus, alpha minus beta. The third question is x power m by y power n minus y power n divided by x power m is equals to 2i sine m alpha minus n beta. The fourth proof, x power m y power n plus 1 by x power m plus y power n is equals to 2 times of cos m alpha plus n beta. Okay. இதே நீங்க பழைய சிலபஸ்ல இந்த கொஸ்டின் இருந்தா இது கண்டிப்பான ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். அதுல நோ மாற்றமே கிடையாது. பட் இங்க உங்களுக்கு அது அவ்வளவு ஒரு முக்கியம்னு சொல்ல முடியாது. பட் முக்கியம் என்னன்னு சொல்ல முடியாது. நான் இது தெளிவா இவர் மாதிரி பண்றாரு, நம்ம டைரக்டர் அது மாதிரி சொல்றாரு கிடையாது. பட் எவ்ரி ப்ராப்ளம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். வரலன்னா அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. வந்துச்சுன்னா அதுல ஒரு சந்தோஷம் எதுவுமே இல்லை. இந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா? Is it all of you are following my instructions? Yes, sir. இங்க தானே இருக்கீங்க எல்லாமே, ரைட்டுங்களா? எவ்ரிபடி இஸ் பிரசன்ட் ஹியர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்லிட்டேன். ஒரே ஒரு ஐடியா என்னன்னா De Moivre's தியரத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மட்டும் உனக்கு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் இருந்தா இந்த ப்ராப்ளத்தை இனி நீ பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நான் ரொம்ப சிம்பிள் இதுன்னு சொல்றேன். எல்லாரும் தயவு செய்து கவனிங்க. ஒருவேளை ஏற்கனவே இதை பத்தி நீங்க கவனிச்சிருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ளீஸ் லிசன். ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனாலதான் பிராக்டிசிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் 10 முறை 20 முறை போட்டு பார்க்கும்பொழுது யூ வில் கெட் a நியூ ஐடியாஸ். ஒரு புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். மிஸ்டேக்ஸ்ன்றது வர்றது மிக குறைவு. அப்ப அதனாலதான் மேக்ஸ்ல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணு, போட்டு பாருன்னு எல்லா டீச்சர்ஸும் சொல்றதுக்கு காரணம் அதுதான். இப்ப பாருங்க, இந்த சம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை கண்டுபிடிச்சா இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, நான் என்ன பண்றேன், 2 cos alpha அது எப்படி போலாம்னா x plus 1 by x is equals to 2 cos alpha. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், x square plus x 1 equals to the cross multiply பண்ணா 2 cos alpha x. இப்போ இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா கொண்டு வந்துடும். x square இது எப்படிக்கா வந்தா minus 2 cos alpha x plus 1 equal to 0. சரியா? x square minus 2 cos alpha x plus 1 equal to 0. It's a quadratic equation in x. அப்ப I want to find out the x value. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபார்முலா, தெரிஞ்ச ஃபார்முலா minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a minus a. So minus already 2 cos alpha plus or minus I square root of b square. b square for 4 cos squared alpha minus 4ac. a உடைய வேல்யூ ஒண்ணுதான், c உடைய வேல்யூ ஒண்ணுதான், அதனால minus 4 divided by 2 into a, that is 2 into 1. Now I can take 2 cos alpha plus or minus I. If you take 4 common, we'll get cos square alpha minus 1. Yeah, divided by 2. We'll get 2 cos alpha plus or minus square root of 4 வெளியே வந்துச்சு 2i. Square root of cos squared alpha minus 1. 1 minus cos squared alpha na easy-ஆ sin squared alpha னு சொல்லிடுவீங்க. Sin square alpha. Very good. Minus sin squared alpha ma. ஏன்னா sin squared theta plus cos squared theta is 1. அப்ப cos squared theta minus sin squared. இப்ப sin square root of சார் அந்த i ஏன் சார் போட்டீங்க சார்? இங்க போடுங்க, அடுத்த ஸ்டெப்ல போடணும். அடுத்த ஸ்டெப்ல போடணும், அது முன்னாடி i வராது. இதுக்கு அப்புறம் தான் i வரும். Thank you. So 2 minus sin square இப்போதான் i வரும் divided by 2. So if we take 2 common, cos alpha plus or minus square root of minus 1 தான் i.
ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -1 உள்ள sin ஸ்கொயர் ஆல்பா இருக்கு இல்லையா, வெளிய எடுத்தா என்ன வரும், sin ஆல்பா டிவைடட் பை 2 கேன்சல். அப்ப x க்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சீங்கன்னா cos ஆல்பா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் I sin ஆல்பா. இப்போ என்ன சொல்லிட்டா, இந்த ரூட்ஸ் தான் வந்து x plus 1/x. x க்கு ரெண்டு வேல்யூ, ஒன்னு cos ஆல்பா plus I sin ஆல்பா, இல்லது x க்கு, அப்போ x உம் 1/x they are conjugate இல்லையா, அப்ப நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ x க்கு எடுத்துக்கலாம். You consider x is equals to cos alpha plus I sin alpha. அப்போ 1/x ன்றது என்ன மாறிடும், அதோட கான்ஜுகேட் இல்லையா, cos alpha minus I sin alpha. cos alpha minus I sin alpha. சரியா? இப்போ இதே போல தான் அடுத்தது y plus 1/y equals to cos beta. நீங்க இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்தீங்கன்னா y square minus cos beta y plus 1 equal to 0. இதே தான் ஆல்பா இடத்துல பீட்டா வந்துரும், x இருக்கிற இடத்துல y வந்துரும், இதே தான் சேம். அப்ப சிமிலர்லின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டுட்டு your y value is equal to என்ன வரும்னா, ஆல்பா வந்துச்சு இல்லையா, இங்க cos beta plus or minus I sin beta. y ஐ cos beta எப்படி வேணா எடுக்கலாம், y ஐ cos beta plus I sin beta தான் எடுக்கலாம், மைனஸ் கூட எடுக்கலாம், எது உங்களுக்கு விருப்பமா இருக்கு அது cos beta plus I sin beta. உடனே அதோட ரெசிப்ரோக்கல் 1/y is cos beta minus I sin beta. இப்போ y க்கு தெரிஞ்சிருச்சு வேல்யூ, 1/y க்கு கண்டுபிடிச்சோம். எப்படி இந்த ரெண்டு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி we have found the value for x and y. Similarly 1/x and 1/y. Now you first start பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். First case, முதல் எனக்கு தேவை x/y. What is the value of x? The x value is cos alpha plus I sin alpha divided by அடுத்தது cos beta minus I sin beta plus I sin beta minus I sin beta plus I sin beta. சரிங்களா? plus y கூடிய வேல்யூ தான் எடுக்கிறோம். இப்போ properties of the argument of complex என்ன சொல்லுது, when it is division நீங்க என்ன பண்ணணும், argument subtract பண்ணணும். அப்ப therefore I can get x/y equals to cos argument alpha minus beta alpha minus sin of alpha minus beta. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா y/x இதோட அப்படியே ரிவர்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல், which means that we can call it complex number, the conjugate சொல்லலாம். அப்ப y/x is equals to cos alpha minus beta minus I sin alpha minus beta. நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம், x/y plus y/x. அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது sin values cancel ஆயிடுமா, very good, which is equals to 2 cos alpha minus beta. First one is proved, number 1 is proved, that correct, 2 cos alpha minus beta. In the same way we have to find out this 2 3 4. எழுதிங்க பார்க்கலாம் quick. அடுத்து போலாம் 2 3 4. finish. Okay, the next one, second one, we are going to prove the second one. So let us take the second one. What is second one? xy by 1 minus x. Find out xy product. X we know that cos alpha plus I sin alpha, and then we have y. What is the value of y? Cos beta plus I sin beta. So we have, add when it is multiplication we have to add the argument. Yeah, I sin alpha plus beta. Next the reciprocal 1/xy, which is equals to nothing but cos alpha plus beta minus I sin alpha plus beta. So now we have to subtract this xy minus 1/xy. What happens subtract பண்ணும்போது cos cancel ஆயிடும், subtract பண்ணும்போது இது அப்படியே இருக்கும், minus of minus becomes plus I sin alpha plus beta. 2i sin of alpha plus beta. In the second is plus, right? Please change that. That is alpha plus beta. Third one என்ன பண்ணுறோம்னா x power m y power m. Third இது second இல்லையா, third வந்து you have to find out x power m divide x power m னா என்னது,
cos alpha plus I sin alpha whole power m. We can write this as cos m alpha. D minus k நம்ம apply பண்ணி cos m sin alpha alpha. plus I sin m alpha. Y power n means we can write this as cos Cos alpha n cos beta beta. plus I sin n. Very good. Cos n beta whole power I sin n beta. So which is equals to cos n beta plus I sin n beta. We want to find out x power m divided by y power m. X power m is cos m alpha plus I plus sin I m sin m beta alpha by cos n beta plus n I sin beta n beta. plus n. இப்போ அதே தான rule. It is a division. அப்போ we have to subtract the argument to subtract பண்ணலாம். We can subtract this argument. So therefore we get subtracting the arguments. So what we get? Cos m X power alpha m minus by n y plus power n n is equals to cos m alpha minus n beta minus n beta plus I sin m alpha minus m alpha n minus beta. n beta. Similarly, reciprocal y power n divided by x power n, which is equals to cos m Cos alpha m alpha minus n minus beta n beta minus I minus sin minus m I alpha sin minus m alpha minus n beta. minus n beta. So now we have to subtract these two things. X power m divided by y power n. 2 into Y I power n sin divided by x m power n. alpha minus Minus n. பண்ணும்போது real y parts sin cancel. m alpha Very good. minus n Very beta. good. 2y sin I m alpha minus n beta. The second one is also proved. The third one. What is the third one we have to prove? X power m, y power n. So x power m, y power n. What is x power m? Already கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க, which is equals to cos Cos m alpha m plus I alpha sin plus I m sin m alpha. alpha. Cos n beta. n beta Plus I plus I sin sin n n beta. So now we have to product means we have to multiply means we have to add Cos of cos m alpha m plus alpha n plus beta. n beta plus I sin Plus m alpha sin plus n sin beta. of m alpha plus n beta. Next we have to find out the reciprocal for that. 1 by x power y by n. That is conjugate. Therefore we get cos Cos of m m alpha alpha plus n beta minus I sin m alpha plus n beta. So இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ணுங்க. What will get? X power m y power n plus 1 divided by x power m plus y power n. So ரெண்டுத்தையும் add பண்ணும்போது very good. 2 into cos of m alpha. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா? So இப்பயே நீங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்க. இந்த 4 சம் போடும்போது பக்காவா டிமோஸ் கேரத்தை அப்படியே நல்லா கரெக்ஷன் புடிச்சிட்டீங்க. So அதனால it will be very very easy for you. ஓகேங்களா? We'll move on to the next problem. So let us take down the in-text problem. Okay, please take down. Prove that. So this is not in your textbook. Prove that. Prove that the product of all the values of prove that the product of all the values of prove that the product of all the values of prove that the product of all the values of 1 by 2 prove that the product of all the values of prove that the product of all the values of prove that the product of all the values of 1 by 2 minus I root 3 by 2 1 by 2 minus I root 3 by 2
whole power 3 by 4 is equals to 1. Whole power 3 by 4 is equals to 1. சரியா? பாருங்க, இது வந்து finding all the values. இது வந்து புக்ல கிடையாது. இப்படிப்பட்ட கொஸ்டினை கிரியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். Are you all listening please? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். This is not in a textbook. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். சார் வந்து ஹைலைட்டட் பாருங்க. இன்னைக்கே முடிக்கணும்னா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. We'll continue in the next class also. ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம். எனக்கு நீங்க என்ட்ரன்ஸ்ல விட்டுற கூடாது. அதனால தான், ஏன்னா நமக்கு டைம் இல்ல. எக்ஸாமினேஷன் டைம் டேபிள் ஆல்மோஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க, வந்துருச்சு இல்லையா? பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டைம் டேபிளும் வந்துடும். அப்போ உங்க நெருக்கத்துல இருப்பீங்க. we have hardly 10 days or 20 days or 15 days 20 days கூட தான் இருக்கும். அப்ப அங்க வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேஷன், அதனால தான் அந்த ஒரே சேம் ஒரே ட்ராக்ல போகும்போது ரெண்டுத்தையும் கத்துனே போறோம் அப்படியே. சரிங்களா? நம்ம டபுள் ஜர்னி போடுறாங்க ஒரே நேரத்துல. சோ அப்ப நான் பாருங்க 1/2 minus I root இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark questions for your board examination. சரிங்களா? particularly ஸ்டேட் போர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? 1/2 minus I root 3. Find all the values. First you have to write this in polar form. In the 1/2 minus I root 3/2 a polar form of r cos theta plus I sin theta. Your r is equal to square root of 1/2 the whole square 1/4 minus root 3/2 the whole square, which is equal to 3/4. We'll get square root of 1 is 1. Next you find out the alpha. Tan inverse of y by x. Your y is root 3/2 and this is called 1/2. 2 cancel. Tan inverse of root 3. Tan inverse of root 3 means 5/3. Now we want to find out the theta value. That is your principal argument. 1/2 is plus. Real number is a plus. Imaginary part is minus. End of quadrant. Second quadrant. Second, அப்படியா? Positive, negative lies in which quadrant? Fourth quadrant. So it lies in fourth quadrant. It lies in fourth quadrant. Appo theta உடைய value வந்து minus alpha. Minus alpha. Theta is equals to minus pi/3. Minus 5/3. எப்படி போடலாம்னா 1/2 minus I root 3/2 will get r into 1 into cos minus pi/3 minus plus I sin minus pi/3. இது அப்படியே வச்சீங்க, ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க. 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதான் கிடைக்கும். எனக்கு அடுத்தது என்ன வேணும்னா 1/2 minus I root 3/2 whole power 3/4. இதுக்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கும் மொத்தம்? How many values for this? 4 roots. நான் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்ன p/q means it will have q values. Our 3/4 we have 4 values. So add 2k pi to the argument. Therefore cos 2k pi minus pi/3 plus I sin 2k pi minus pi/3 whole power 3/4. Now we simplify this. Cos 2k and cross multiplying 6k pi minus pi divided by 3 plus I sin, we'll get the same argument here, 6k pi minus pi/3 whole power 3/4. Now you apply de Moivre's theorem. Now you can apply the de Moivre's theorem. But de Moivre's theorem thing apply பண்ணாமா? What will get? Applying de Moivre's theorem, we get cos argument 3/4 into 6k pi minus pi/3. Right up. Is it right? 6k pi argument of minus pi/3. So next one, அதே போல plus I sin 3 pi/4 into 6k pi minus pi/3. 3 cancel, 3 cancel. We'll get 1/2 minus I root 3/2 whole power 3/4 is cos 6k pi minus pi divided by 4 plus I sin 6k pi minus pi divided by 4. Now you can apply the values for k. K is equals to 4 values. First one will be k equal to 0. When k is equals to 0. Yeah, k is equals to 0. When the value is 0. K equals 0 போடும்போது first value. Yeah, இதனுடைய value நம்ம z ன்னு எடுக்கறோம்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப first value நால I can take this as z1. அப்ப z1 போது k க்கு பதிலா 0 போடுறேன். 0 போட்டா minus pi/4. Minus pi/4. Minus pi/4 plus I sin minus pi/4. இது valuesல கண்டுபிடிக்காத. அப்படியே வெச்சுக்கோ. values தேவையில்லை. You can keep as it is. Cos minus pi/4 plus I sin pi/4.
k equals to 1, the second value z2 cos, if you Cos put k is 5 equals to pi 1, by very good, 5 pi by 4 plus I sine 5 pi by 4. Next, last one, k is equals to 2, your z3 cos 11 pi by 11 pi 4. by very 4. good, 11 pi by 4 plus I sine 11 pi by 4. The last value, we want to find out the last one, k is equals to 3. We'll get what is k is equals to 3. When you get k is equals to 3, it 17 becomes pi by 17 pi by 4. very good, 17 cos 17 pi by 4 plus I sine 17 pi by 4. நல்லா கவனிங்க, நீங்க இதை அப்படியே வரதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல போலாம், சிஸ் ன்னு சொல்லலாம். அதாவது cos I sin theta, ஷார்ட் ஃபார்ம். The short form of this cos theta plus I sin theta. இங்க ஒருவேளை இந்த இடத்துல 17 pi னா 17 pi by 4. You can write like this. உள்ளாடலாம் தப்பு இல்ல, டைம் சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா you can write like that. அதுவும் தப்பு இல்ல, சேம் மீனிங். அப்ப which means that இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா cos 17 pi by 4 plus I sin 17 தான் 6 ன்னு போடுவோம். சரிங்களா? நீங்க போடணும்னா யூஸ் பண்ணீங்க, இல்லைன்னா விட்டுடு. இப்போ இது நாலுக்கும் ப்ராடக்ட் z1 z2 z3 z4. Now cos of, you have to multiply now, you have to add the argument. Add First is minus pi by 4, argument pi add by பண்ணலாமா? 4 minus pi by 4 plus 5 pi by 4 plus 11 pi by 4 plus 17 pi by 4 plus I into sin minus pi by 4 plus 5 pi by 4 plus 11 pi by 4 plus 17 pi by 4. So இது எல்லாத்தையும் add பண்ணணும். You have to add all those things. இல்லையா? அப்ப add பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது பாருங்க, 17 plus 7 28. 28 plus 5 என்ன கிடைக்குது? 33 இல்லையா? 33 ல 1 போனா 32 pi. So we'll get 32 pi. You can get cos 32 pi divided by 4. இங்க என்ன வருதோ அதே தான் வரும். I sin 32 pi divided by 4. 4 வந்து 32 ல 8 times 4. 4 வந்து 32 ல 8 times. We'll get cos 8 pi. யாரோ சொல்லுங்க போல டெக்னிக்கல் ஆன்சர். Answer Very 1. good. 1. ஏன்னா இதோட வேல்யூ 0. இதோட வேல்யூ 1. One. Therefore the answer is 1. Hence proved. And the question நல்லா கேக்குறா. Prove that product of all the four values is equals to 1. We have found out all the pair values. When k equal to 0, the z1 is this. When k equal to 1, your z2. When k equal to 2, this is z3. When k equal to 4, z4. Let us find the product of all the four values. Product means in your polar form, if the product, you have to add the arguments. And we have four arguments. Minus pi by 4, 5 pi by 4, 11 pi by 4, 17 pi by 4. All those things. You'll get that. Mistake, you know? சொல்லுமா. சார் இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம டைரக்டாவே 1 ன்னு எழுதிடலாமே சார்? எப்படி எழுத முடியும்? நீங்க தான் சொன்னீங்களே சார், ப்ராடக்ட் ஆஃப் 1 into omega into omega square into omega power n is equal to -1 into n minus 1. அப்போ மைனஸ் இதுல எடுக்க முடியாது நம்ம அது மாதிரி. வேல்யூ 3 மைனஸ் 1/2. அதுக்கு எடுக்க முடியாது. ஒன்லி ஃபார் யூனிட் இருந்தாதான், யூனிட்டி இருந்தாதான். இப்போ 1 நிமிஷம் வச்சீங்கன்னா அப்பதான் நீ சொல்ல முடியும் அந்த வேல்யூல. நீங்க அப்படி எடுக்க தனித்தனியா தான் கண்டுபிடிக்கணும். It is n roots of unity, q roots of unity, 9 roots of unity, 8 roots of unity. அப்படி நீ டைரக்டா போடலாம். இதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. இது வந்து தனித்தனியா எடுத்து தான் கண்டுபிடிக்கும். எல்லாத்துலயும் இந்த மாதிரி 1 வரும்னு சொல்ல முடியாது. இந்த பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு தான் அதோட ப்ராடக்ட் வந்து வரும். சில இதுக்கு வேரி ஆகும். வேல்யூஸ் வந்து நிறைய வரும். சில சமயம் ஒமேகா சாரி z பவர் 8 தான் கொடுத்துருப்பான். z வரைக்கும் வேல்யூ வரும். பவர் 8 நீங்க 4 தான் வேல்யூ. சில 8 வரும், சில 10 வரும். உங்களுக்கு இப்போ இந்த இயர்லாம் அப்படி கொடுக்கறது இல்லை. இப்போ அடுத்த பாருங்க டீம் ஓவர்ஸ் எடுத்த சம் ஒன்று போடுறேன். One plus I whole power n. Prove that. 1 plus. Prove that 1 plus I whole power n. Prove that 1 plus I whole power n. Prove that 1 plus I whole power n. 1 minus I whole power n.
1 plus I whole power n plus 1 minus I whole power n, which is equals to 2 power n plus 1 by 2, 2 power n plus 1 by 2 into cos n pi by 4. 2 power n plus 1 by 2 into cos n pi by 4. ஓகேவா? ஸோ இதையும் நான் டிமோவர்ஸ் தியரத்தை தான் யூஸ் பண்ணணும். டிமோவர்ஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நான் போடணும் இதையும். சரிங்களா? எப்படி போடுறேன்னு பாருங்க, கவனிங்க. let us see that. First 1 plus I. அதனால ஒரு ஃபேக்டர்னு சொல்லுங்க, பிக் அப் போட்டுடலாம். இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். 1 plus I whole power n. எப்படி போடலாமா 1 plus I? We can take this as r into cos theta plus I sin theta. The first quadrantல தான் இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. R உடைய வேல்யூ square root of 1 plus 1 which is equals to root 2. Theta உடைய வேல்யூ வந்து tan inverse of y by x. ஏன்னா first quadrantல இருக்கு இல்லையா, thetaவும் alphaவும் ஒண்ணு தான் இருக்கும். அப்போ 1 by 1. So but tan inverse of 1 is nothing but 5 by 4. 5 by 4. அப்போ எப்படி ஆயிடும் உன்னுடைய 1 plus I becomes root 2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4. Cos pi by 4 plus I sin pi by 4. I want 1 plus I power n. Root 2 எப்படி போடலாம், 2 power 1 by 2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4 whole power n. So let's take the power n. Power n எடுக்கும்போது this becomes 2 power n by 2. This becomes cos n pi by 4 plus I sin n pi by 12. Once நீ இதை கண்டுபிடிச்சா அடுத்த டேர்ம் நீ மறுபடியும் கண்டுபிடிக்க அவசியம் இல்லை. Similarly, we can use the word similarly. Similarly, 1 minus I power 4, the conjugate of this, the argument, sorry, the modulus is same, but you get cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4. The left hand side is you have to add both the things. 1 plus I whole power n plus 1 minus I whole power n. அப்படின பொழுது இங்க 2 power n by 2 is common, both the thing. அப்ப இத ஆட் பண்றேன், will get cos n by 4 plus I sin n pi by 4. My plus cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4. So both the I plus I minus I sin n pi by 4 is get cancelled. We have 2 power n by 2, 2 times of cos n pi by 4. Now we'll get power 2 power 1 n by 2. LCM what n plus 2 by 2. 2 power n plus 2 by 2. Cos n pi by 4. That is your right hand side. Sir, prove that the n plus 1 by 2 no sir. N plus 2 by 2. Sorry. Change that n plus 2 by 2. Not 1, n plus 2 by 2. So we have easily proved that, right? So பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிள். மிஞ்சி போனா ஒரு 2 நிமிஷம் கூட இருக்க டக்கு போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி. சரிங்களா? லைக் ஜஸ்ட் லைக் a sweet மாதிரி, ஒரு அல்வா மாதிரி அப்படியே அழகா போட்டுடலாம். இப்போ இன்னும் இத ஷார்ட் ட்ரிக்ல எப்படி போடலாம்? ஒருவேளை இதெல்லாம் வந்து 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ்ல வரும்போது இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி போடுறோம். டைரக்டா ரிசல்ட் எப்படி கொண்டு வருது? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்பாங்க. இந்த டிமோவர்ஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ணி போடுறதுதான். சரிங்களா? போலார் ஃபார்ம் எல்லாத்துக்கும் நீ போலார் ஃபார்மை கன்வெர்ட் பண்ணி டிமோவர்ஸ் தியரத்துக்கு வந்து இன்னும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுத்தாங்கல்ல. If it is given in MCQ question, you can answer this indirectly. I'll give the short form. அதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம முடிச்சிடலாம். The short form to find இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல வந்தா அந்த ஷார்ட் ஃபார்மை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா, ஒரு ட்ரிக்கி வே, ஒரு ரிசல்ட் கூட சொல்லலாம். நீங்க எப்படி வேணா நீங்க அதை வச்சுக்கலாம். ட்ரிக்கி மெத்தட் டு சால்வ் தட். சரியா? இப்போ சப்போஸ் பொதுவாகவே ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுங்க, a plus ib whole power n இந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு. If it is given that a plus ib whole power n, a plus ib whole power n, a plus ib whole power n, a minus ib whole power n, a minus ib whole power n அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு டைரக்ட் ரிசல்ட் இருக்கு. ஏன்னா 2 times of a square plus b square whole power n by 2, a square plus b square whole power n by 2 into cos n tan inverse of b by a, n tan inverse of b by a. மோஸ்ட்லி இந்த சம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வர மாதிரி தான் கொடுக்கும். அதனால தான் நான் b by a அப்படியே எடுத்துக்க ஃபார்முலாவை.
If it is a plus ib, நீங்க x plus iy ன்னு எடுப்பீங்க, x minus iy ன்னு எடுப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல இருக்கும். அப்படி இருந்தா உடனே இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தயவு செய்து இதை மனப்பாடம் பண்ணுங்க. இது ஒரு ரிசல்ட், இது ஃபார்முலான்னு சொல்லக்கூடாது. திஸ் இஸ் a direct result. இப்போ ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பல முறை உங்களுடைய இது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நான் பார்த்திருக்கேன். ஒரு சம் பாருங்க, 1 plus i root 3 whole power n, 1 minus i root 3 whole power n. What is the value? சொல்லுங்க போலாம். 2 times of a square. இது a இது b. 1 plus 3 4 இல்லையா? அப்போ 1 plus 3 4, 4 power n by 2. 4 power n by 2. Very good. 4 power n by 2. Cos N into tan inverse of n into tan inverse of b by a, which is equal to root 3 by 1. அப்போ 2 power 2 போடலாமா இத? 2 power 2 into n by 2 cos n into tan inverse of root 3, which is equal to 5 by 3. 5 by 3. So now we can simplify 2 cancel. We have 2 power n into 2 power n plus 1. இந்த 1 இருக்கும், n இருக்கும், n plus 1 cos n 5 by 3. That is the answer. இது ஒரு proof actually. Prove that in போனாடி கேட்டாங்க அதே போல. இப்போ இந்த இடத்துல சில சமயம் first sum கேட்டா பாத்தீங்களா? நம்ம ஒரு சம் போட்டோம், முதல்ல ஒரு சம் போட்டோம். என்ன சம்? ரூட் பவர் 3 8 இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டான்? ரூட் 3 by 2. சரிங்களா? ரூட் 3 by 2 ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க. ரூட் 3 by 2 plus 1 by 2i whole power 5 plus root 3 by 2 plus 1 by 2i whole power, sorry, minus 1 by 2i. root 3 by 2 plus இது சம் நான் ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ணிட்டேன். ஃபார்முலா நான் போட்டு காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு இல்லையா? root 3 minus 1 by 2 whole power 5. இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க. n உடைய வேல்யூ 5. What is the formula? 2 into a square plus b square. root 3 by 2 ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? 3 by 4. கரெக்ட்டா? We'll get 3 by 4. And 1 by 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by 4. அப்ப 3 by 4 plus 1 by 4 whole power n by 2, which is equal to 5 by 2 into cos n 5 tan inverse of root 3 by, sorry, 1 by 2 divided by root 3 by 2, which is equals to 1 by root 3. So now we'll get 2 into, இது வந்து 1 power 5 by 2, anything is power 1 தான் இல்லையா? anything power 1 power 5 by 2 is 1 cos 5 into tan inverse of b, which is equals to 5 by 6. About 2 cos 5 pi by 6. நம்ம 2 cos எப்படி போடலாம்? 5 minus 5 by 6, which is equals to minus 2 cos 5 by 6. 5 by 6 உடைய வேல்யூ minus 2 into root 3 by 2. பாத்தீங்களா? minus root 3. அப்ப அந்த சம்ம எப்படி இந்த ரிசல்ட் ஞாபகம் வச்சிருந்தா போதும். இப்படிப்பட்ட சம்ஸ் நீங்க வந்து சால்வ் இட் வெரி குயிக்லி. நான் இன்னொரு சம் தரேன், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க. One plus cos theta, do it yourself. I'll just give an idea. நீங்க ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் போட்டுக்கலாம். அந்த ரிசல்ட் சொன்னேன் இல்லையா? 2 into a square plus b square whole power n by 2 into cos n tan inverse of b by a. அந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி போடுங்க. அல்லது டைரக்டா போட்டாலும் பரவாயில்ல. 1 plus cos theta plus I sin theta whole power n plus 1 plus cos theta minus I sin theta whole power n, which is equals to 2 power n plus 1 into cos power n theta by 2 cos power n theta by 2 into cos n theta by 2. என்ன ஐடியா? யாரும் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லுங்களேன். என்ன ஐடியா பண்ணலாம்? இதை தான் ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அது ஈஸி. அதனுடைய கான்ஜுகேட் கன்சிடர் 1 plus cos theta
plus I sin theta. அது rectangular formula தான் இருக்கு. இது A, இது B. You should write this as R into cos theta plus I sin theta. நீங்க அந்த ஃபார்முலால போட்டாலும் நான் ஸ்டெப்ஸ் படி சொல்றேன். டைரக்ட் மெத்தடை இப்ப நீங்க டீச் பண்றேன். நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி போட்டுங்க. R உடைய வேல்யூ square root of A square, that is 1 plus cos theta the whole square, plus B square, that is called sin square theta. If we expand this, we'll get 1 plus 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta. We need trigonometric formula. Cos square theta plus sin square theta is 1. We'll get 2 plus 2 cos theta, which is equals to square root of 2 into 1 plus cos theta, which is equals to square root of 2 into, what is 1 plus cos theta formula? Will get 2 square theta by 2. 1 minus cos theta will get 2 sin square theta by 2. இதே sin theta அப்படின்னா 2 sin theta by மறுபடியும் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். அவ்வளவு முக்கியம் அதெல்லாம். இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்ல 1 plus cos theta will get 2 cos square theta by 2. Square root of 4 is 2. Cos square theta வெளியே வந்துச்சுன்னா cos theta by 2. This is your R. And that you have to find out the theta. Your theta is directly, you can apply tan inverse of B by A. B வந்து sin theta, A வந்து 1 plus cos theta. பாருங்க அதுக்கு தான் முன்னாடியே அந்த sin theta வேல்யூ கொடுத்துட்டேன். What is sin theta value? 2 sin theta by 2 divided by cos theta by 2. What is 1 plus cos theta? 2 cos square theta by 2. So ஒரு 2 cancel. ஒரு cos cancel. Above which is equals to tan inverse of sin theta by cos theta, which is equals to tan theta by 2. Next, நாலாவது சாப்டர்ல நீங்க படிப்பீங்க inverse trigonometric functions. Always inverse வந்து will get cancelled. இல்லையா? இந்த tan inverse போயிடுச்சுன்னா will get only theta by 2. So அப்ப இந்த இது எப்படி மாறும் polar formல? Your R value is 2 cos theta by 2 into cos theta. Your theta is nothing but theta by 2 plus I sin theta by 2. சரிங்களா? இதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இதே போல அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா 2 cos theta by 2 cos theta by 2 minus I sin theta by 2. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. We'll get this answer. புரியுமா? Remaining do it yourself. With this we'll stop today. We'll continue in the next class. Before that, still we have some more problems in this exercise, in this chapter, which is in your in-text problems. இதெல்லாம் நீ போட்டதெல்லாம் in-text தான். Most of the problems bookல இருக்காது. Next வந்து we'll start the third chapter, that is called theory of equations. அதுதான் வந்து 12th standardல quadratic, I mean CBSE syllabusக்கு quadratic equations வரும். ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா இது உனக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட்டோ இல்லையோ, இன் யுவர் ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ் நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் தான் போவீங்க, மேக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இல்லையா? இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தால் கண்டிப்பா இந்த தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ அதனால டோன்ட் மிஸ் ஈச் கிளாஸ். எவ்ரி கிளாஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் சண்டே உங்களுக்காக ஒரு டெஸ்ட் வைக்கப்படுது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல. ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ரைட் த டெஸ்ட். ஓகேங்களா? இட் வில் கிவ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட் மேக்ஸ் யூ பெஸ்ட். உன்னை ஷைன் பண்ணும். ஓகேவா? வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். Good night to everybody. Thank you very much for your wonderful cooperation. God bless you all. Take care. Take care. We'll see you in the next class. If you have any doubts, again and again, I'm telling you. So if you have doubts, you can ask me through the WhatsApp. I have given my WhatsApp number. You call பண்ணி கூட கேட்கலாம், தப்பில்லை. Any help you needed, you just inquire me. No problem. With this, we'll stop. Thank you. Thank you, sir.